Hi, welcome back everybody for the daily current affair discussion. So moving to first question. Here the first question is all about Asia's largest biogas plant. So let's begin with the question first. Right. Which Indian city is going to have largest biogas plant in Asia in terms of treatment capacity? And the basic idea behind the setting up this plant is to recycle the city's waste for an useful purpose. The PMC will set up this plant jointly with the Mahanagar Gas Limited, which is a public sector undertaking of the Gas Authority of India Limited. Right. So simply the concept of biogas you can observe here. So the solid waste will be injected in this path in this way, and here the output of gas will comes. If you look at here, it's how a biogas plant works. A simple pictorial representation I given. The solid waste will be injected in this inlet, and so after fermentation and gas comes outside, and again the waste thing will go through outlet. The way that biogas plant works in this fashion. So to maintain effectively solid waste in one of the metro city, so these two companies, which are those two? These two, one is BMC, the one more is Mahanagar Gas Limited. These two in partnership, they are going to launch Asia's, in fact not India, it's Asia's biggest biogas plant. It is in a state called Maharashtra and the city called Mumbai. That is, so if you look at the options here, option A Bengaluru, option B Mumbai, and Delhi, Chennai, Hyderabad. The correct answer for this question is it is Mumbai. So with the capacity of solid waste recycle capacity of in a single day 1000 tons of solid waste, in future this is going to become biggest biogas plant in Asia. In which Indian metro city? It is in Mumbai. Right. So option B is the correct answer for this question. Right. So one more thing, this Mahanagar Gas Limited is organization which works under the GAIL. GAIL stands simply Gas Authority of India Limited. It's one of the PSU, and this Mahanagar Gas Limited and BMC combinedly are going to set up Asia's largest biogas plant in which Indian city? It is in Mumbai. Right. Moving to next question. Question number second one. Right. This report is simply a report. This particular question is just like a report, and if you look at the images there, here some people are protesting, right? And this is like a mining kind of image. Now let's go with the question. So what actually question indicates, we will understand clearly. A report released by the UK based Business and Human Rights Resource Center, United Kingdom చెందినటువంటి ఒక magazine publish చేసిన report. What the report? Business and Human Rights Resource Center puts India as among the second most dangerous places in the world. See, India, our nation, is the second most dangerous place in the world for human rights and labor activists with a protest against corporate abuses often met with a state-backed violence. As per the report, which country topped the list with a recorded 63 attacks against activists in 2022, followed by India in second place, 54 attacks. Simply in this question, suppose we may have many times like so and so on, like state government employees of Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, or else any corporate company employees, or else let me come across the bank unions point of view, bank employees point of view. Bank unions are demanding 5 working day in a week, and they are demanding for a higher pay scale also, higher salaries also. So this is the protest by employees against their management. So in that management category, in that management point of view, అంటే సపోజ్ ఒక కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ ఏదైనా ప్రొటెస్ట్ చేస్తుంటే వాళ్ళ రైట్స్ కోసం, డిమాండ్స్ కోసం మినిమం డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ కూడా లేకుండా, ప్రాపర్ రైట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయకుండా ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ అగెనెస్ట్గా వైలెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నటువంటి కంపెనీస్ లిస్ట్, కంట్రీస్ లిస్ట్ అండ్ ప్రిపేర్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్ ఏది? ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ద రిపోర్ట్ హియర్, Business and Human Rights Resource Center puts India as the
second most dangerous place in the world for human rights and for labor activists. Labor activists simply here. So employees of organization will fight for their rights, for better salaries, for better welfare things, all those things point of view. In that scenario, the company management, the corporate management is creating some violence against them. అణచివేస్తున్నారని చెప్తాం కదా మన తెలుగులో మాట్లాడితే. సో ఇన్ దట్ ఫ్యాషన్ 2022లో అలా ప్రొటెస్ట్ చేసినటువంటి ఎంప్లాయీస్ పరంగా వరల్డ్ వైడ్ వైలెన్స్ ద్వారా అణచివేసినటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ టాప్ ప్లేస్లో ఒక నేషన్ 63 అటాక్స్ ఉంటాయి. అంటే ఎంప్లాయీస్ని అటాక్ చేశారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళ రైట్స్ కోసం వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తుంటే పీస్ఫుల్గా ఫైట్ చేసినటువంటి ఎంప్లాయీస్కి అగెనిస్ట్గా అటాక్స్ క్రియేట్ చేసి టాప్ ప్లేస్లో ఉంది ఒక కంట్రీ. వెరస్ ఇండియా 54 అటాక్స్తో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. అండ్ ద క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్, look at the options here. Option E, that is Brazil. బ్రెజిల్లో ఎంప్లాయీస్ చేసిన ప్రొటెస్ట్ని చాలా దారుణంగా ట్రీట్ చేస్తూ వాళ్ళపైన వైలెన్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల దిస్ మెనీ యాక్టివిస్ట్ సఫర్ అయ్యారని చెప్పి దిస్ రిపోర్ట్. అండ్ సెకండ్ ప్లేస్లో మన ఇండియా ఉంది. ఓకే, సో వాట్స్ ద రిపోర్ట్? ఇట్ ఈస్ సింప్లీ బిజినెస్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ రిసోర్స్ సెంటర్ పుట్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. What that report will reflect human rights and labor activities సంబంధించినటువంటి వైలెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది అనే రిపోర్ట్ ఇది యూకే బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ పబ్లిష్ చేసింది. మన ఇండియా సెకండ్ డేంజరస్ కంట్రీగా టాప్ ప్లేస్లో బ్రెజిల్ ఉంది. ఓకే, రైట్. అండ్ ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ద ఆప్షన్స్ దేర్ లైక్ మెక్సికో, కాంబోడియా, ఫిలిప్పైన్స్, ఇవి ఇండియా తర్వాత థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉన్న కంట్రీస్. ఫస్ట్ బ్రెజిల్, సెకండ్ మన కంట్రీయే ఇండియా, నెక్స్ట్ మెక్సికో. యూ లుక్ అట్ యువర్ ఆప్షన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మెక్సికో, కంబోడియా, ఫిలిప్పైన్స్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ we discussed about Asia's biggest largest biogas plant in Mumbai by Mahanagar Gas Limited as well as BMC there Rohan Mumbai Metro Corporation. And in this question హ్యూమన్ అండ్ లేబర్ రైట్ యాక్టివిస్ట్కి అగెనెస్ట్గా కార్పొరేట్ కంపెనీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నటువంటి వయోలెన్స్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళని అణచివేస్తున్నటువంటి డేటాబేస్ కన్సిడర్ చేస్తూ వరల్డ్లో మోస్ట్ డేంజరస్ కంట్రీస్ లిస్ట్ అని చెప్పి ప్రిపేర్ చేస్తే మన ఇండియా దాంట్లో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది. ఫస్ట్ ప్లేస్లో బ్రెజిల్ ఉంది. రిమైనింగ్ టాప్ 5 కంట్రీస్ 3, 4, 5 మెక్సికో, కంబోడియా అండ్ ఫిలిప్పైన్స్. Okay, right. So that's all about this question. Right. Go to the next one. And before going to that, you can see the image. You may understand clearly. Here some of the people are protesting for so and so reasons. And one more thing. This report is saying majority of violence in India in mining industry. Okay. Mining industry point of view, so and so location lo mining ki government of India permission ఇవ్వడం అండ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు ప్రొటెస్ట్ చేయడం అండ్ వాళ్ళని అణచివేసే కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కానీ గవర్నమెంట్స్ కానీ పోలీసులు కానీ తీసుకుంటూ ఉంటారు. మనం మూవీస్లో చూస్తూ ఉంటాం. సో దిస్ రిపోర్ట్ బేస్డ్ అపాన్ సచ్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఓన్లీ. హైయెస్ట్ వైలెన్స్ అటాక్స్ అగెన్స్ట్ ప్రొటెస్టర్స్ రిపోర్ట్ చేసిన కంట్రీ బ్రెజిల్ అయితే ఇండియా సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది. దట్స్ అ పాయింట్ వి షుడ్ రిమెంబర్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్డ్ వన్. యా, దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ co-lending model. First, let's we read the question, then we'll explain what actually meaning of co-lending. India's third largest private sector bank. Okay, first largest private sector bank it is HDFC. Second it is ICICI. Now third largest private sector bank, nothing but Axis Bank is the one. But let's we go with the question. And India Shelter Finance Corporation Limited, right? So simply okay, bank, one of the bank partnered with the NBFC. What is NBFC in fact? Non-banking financial company. In non-banking financial companies, one of the classification is HFCs, Housing Financial Companies. And this company, India Shelter Finance Corporation Limited, this company is a HFC, Housing Finance Company. It is in Gurgaon, based Housing Finance Company. If you look at here, HFC simply Housing Finance Company announced a strategic partnership under the co-lending model. So we all need to understand what is the concept of co-lending. To understand this question, first we should focus on what actually meaning of co-lending. That with this partnership, both the lenders will be offering secured loans to MSMEs, especially micro, small and medium enterprises,
And in India, MSMEs are controlled by, regulated by SIDBI, Small Industries Development Bank of India. And low income segment borrowers based in the semi-urban regions, name the bank. So simply the question is, one bank and one NBFC. In our example, this is in fact HFC. HFC is a part of NBFC. HFC means Housing Finance Company. One bank, one NBFC, they partnered through the model called co-lending. Okay, co-lending. This a bank and that NBFC is going to provide loans to MSME companies. It means MSME borrowers, small scale, micro, small and medium enterprises companies. They are going to offer loans. How this co-lending concept will work? Generally, the concept of co-lending works in such a way that bank and NBFC will provide loan to the borrower. They join together and a loan will be offered by both the bank as well as NBFC. In what model? In the sense, out of total loan, 80% of loan value given by bank, 20% of loan value given by NBFC. Okay, and the earned returns will be shared in this ratio to both bank as well as NBFC. This concept is nothing but co-lending. Okay, right. Now in this co-lending, there are two kind of models. If you look at here, model A, see bank, NBFC, high level coordination between the bank and NBFC. They both will lend to the borrower. This is the model A. In what ratio I said already? 80:20. This is one kind of concept in co-lending. The another kind of concept in co-lending is, see, NBFC single-handedly originate, sanction and distribute loans and later sell them to the bank. It means this NBFC itself offer loans to the borrower, okay, and later the loan will be sold to the bank. It means bank pay money to NBFC and this borrower, whatever the borrower repaying amount, that is principal plus interest, will be collected by the bank. So that's the concept of co-lending. There are two models. First model, both the bank and NBFCs jointly lend in 80:20 ratio. And the another model is completely loan amount will be offered by the NBFC. Then the loan will be sold to the bank by the NBFC and the repayment from the borrower, that amount goes into the pocket of a bank. That's the concept of co-lending. Simply RBI co-lending concept ఎందుకు తీసుకొచ్చిందంటే ఏ ఏరియాస్లో అయితే బ్యాంక్ బ్రాంచెస్ ఉండవో, అంటే అన్సర్వ్డ్ లొకేషన్స్ ఉంటాయో ఆ లొకేషన్స్లో ఎన్బిఎఫ్సితో టైఅప్ అయ్యి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్బిఎఫ్సితో టైఅప్ అయ్యి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్మాల్ స్కేల్ కంపెనీస్ కావచ్చు, నార్మల్ కామన్ పీపుల్ కావచ్చు, ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ని చీపర్ కాస్ట్కే, అఫోర్డబుల్ కాస్ట్కే ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం కో-లెండింగ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకురావడం జరిగింది ఆర్బీఐ. అండ్ ఆ మోడల్ని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ వన్ ఎన్బిఎఫ్సి కాల్డ్ హెచ్ఎఫ్సి ఇన్ ఫ్యాక్ట్, and that HFC name is India Shelter Finance Corporation Limited, partnered with the India's third largest private sector bank called Axis Bank. So simply the bank which is in news here, Axis Bank, they partnered with this company. What is that? India Shelter Finance Corporation Limited. Shelter means like a house, na? So HFCs, housing finance companies. Okay, who regulates HFCs? One more thing, HFCs are regulated by RBI, Reserve Bank of India, only regulating HFCs now. Till 2019 and 20 financial year, FY20 financial year, HFCs are under the control of National Housing Bank, NHB. But today, the complete regulatory power of HFCs transferred to RBI. Banks controlled by RBI, NBFCs controlled by RBI, and HFCs also controlled by Reserve Bank of India. Clear now? Right. So what's the question here? One bank called Axis Bank and HFC, Housing Finance Company. It's a part of NBFC in fact. What's the company name? India Shelter Finance Corporation Limited. They both partnered. It is in a Gurgaon. Axis Bank is in a Mumbai. They both partnered and they are going to offer loans to the secure loans to the MSMEs in the co-lending model in a ratio called 80:20. The bank is Axis Bank. Move to next question. Question number 4th one. Yeah, again a financial kind of question, this one. Yes, this is again a private sector bank called Yes Bank, partnered with which fintech company? Yes Bank recently partnered with one of the fintech company to offer what? Global collections. To offer global collections
an international collection service for exporters who are account holders of Yes Bank. Simply, what's the question? This one, let me explain. Yes Bank customers who are doing foreign trade. It means who are exporting goods. So for these exporters advantage point of view, Yes Bank partnered with the one of the fintech company, so that these exporters, with the help of that payment system, they collect directly money into their accounts easily. You can see here, Yes Bank partnered with a which fintech company. So there is a partnership of one private sector bank, Yes Bank, and the other fintech company. We have to answer to offer global collections. It means if you are exporting something, you will receive money, right, to collect your money. An international collection service for exporters who are account holders of S Bank. So S Bank account holders ke benefit వచ్చే విధంగా ఈ particular agreement. Under this partnership, the bank account holders, you can see how it works. Under this partnership, the bank account holders, which bank? Yes Bank account holders, will be able to collect payments in over 30 foreign currencies using the global collection service. By using global collection service, this global collection service అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ belongs to one fintech company. Now, because S Bank is going to partner with that fintech company, the S Bank customers may utilize the services of that fintech company, and the fintech company is cash-free payments. Option A is the correct answer for this question. Simply, which the bank in use here? Yes Bank. They partnered with the one financial technology company called Cash Free Payments, and this is helpful for the customers of Yes Bank who are doing exports, and they can receive their what we call receipts. It means their exported goods receipts they will receive in more than 30 foreign currencies with the help of this global collection services. So the partnership between Yes Bank and Cash Free Payments, it will be helpful for the Yes Bank customers who are doing exports to other countries, right? So next question number 5th one, and this question, if you look at it there, one female maybe in a gold jewelry shop. Now you may heard recent times the price of gold at lifetime high per gram itself around 5,500 6,000 rupee, like that, pure gold. So because of increasing prices of gold in India, the demand for gold was reduced, and this question is all about that thing only. See, with the high prices, the demand for gold in India for FY23, sorry, in fact in 2023, that is in a span of 3 months time, okay, from Jan to March data, this one shrunk by this much percentage. The demand అంత పర్సెంట్ తగ్గిపోయిందని చెప్తున్నారు. 17% తగ్గిపోయిందంట demand to 112.5 tons as compared to overall demand of 135.5 tons in the year ago period. Simply, last year 2022 January March, ఇండియాలో గోల్డ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న డిమాండ్, ఇండియాలో గోల్డ్ డిమాండ్ ఎంత అంటే 135 tons. బట్ దిస్ ఇయర్ 2023 జనవరి మార్చ్, ఇండియాలో గోల్డ్కున్న డిమాండ్ ఇట్స్ అరౌండ్ 112 tons. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ నెంబర్ 3 monthsలో 22 జాన్ మార్చ్లో ఉన్న డిమాండ్, ఇప్పుడున్న డిమాండ్ చూస్తే డిమాండ్ తగ్గిపోయిందని చెప్తున్నారు. బికాస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ పెరిగినటువంటి ప్రైసెస్ వల్ల, బికాస్ ఇంక్రీజ్డ్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ గోల్డ్. Now question is, that's the current affair thing. Now my question is, this is the data as per WGC. What is WGC? According to the WGC simply World Gold Council. So what's not WGC? It is World Gold Council. Now what's the responsibility of World Gold Council? I given this particular information. See there, the World Gold Council is the market development organization. The World Gold Council is the market development organization for the global gold industry. It works across all parts of the industry, from gold mining to investment, with the aim of stimulating and sustaining demand for gold. It means worldwide gold prices ni
స్టేబుల్గా మెయింటైన్ చేయడంలో దిస్ WGC will play an important role. World Gold Council. Now my question, where is the headquarter of World Gold Council? As per recent reports released by World Gold Council, in India, the demand for gold was shrunk by almost 17% when you compare with the 2022 January March data and 2023 January March data. Now my question is, where is the headquarter of World Gold Council? And if you look at the options here, option 1, it is Paris, France, and option B, London, UK, and that's the correct answer for this question. Yes, World Gold Council headquarter is at London, UK. Okay, that's the point you should remember. Just remaining all awareness purpose, but the headquarter of World Gold Council is at London, UK. Move to next question. Question number 6th one, right? Previously it is a 5th question, right? And now moving to 6th question. Yeah. Now this question is all about two initiatives. What are the two initiatives? One is PRET, one more is the big catch up. What are these initiatives? These options will tells for us. First, let's go with the options. What is the question here? Identify the incorrect statement. So, based upon these two initiatives, related to these two initiatives, what are they? PRET and the big catch-up initiative. PRET, I give an abbreviation here. See, the preparedness and resilience for emerging threats. What is PRET? ET means emerging threats. ET means emerging threats. Then what is PR? Two things: preparedness and resilience for emerging threats. Simply see, what is PRET once again? Preparedness and resilience for emerging threats. Simply, this initiative is nothing but in future, if you face any pandemic situations like COVID-19. So this COVID-19 came in 2020 March, and that is an unexpected thing, and which created a lot of what we call pessimistic kind of mindset throughout the worldwide, and the negative mindset, and which created a lot of fear for all the people worldwide. In future, ఇలాంటి పాండమిక్స్ ఏవైనా మళ్ళీ వస్తే అలాంటి పాండమిక్స్ని తట్టుకొని నిలబడడం కోసం దిస్ ఇనిషియేటివ్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ దట్ ఇనిషియేటివ్? PRET. వాట్ ఈస్ PRET? ప్రిపేర్నెస్ అండ్ రెసిలియన్స్. ప్రిపేర్ అవ్వడం అండ్ రెసిలియన్స్ అంటే డ్యూరబిలిటీ, స్ట్రెంగ్త్. ప్రిపేర్నెస్ అండ్ రెసిలియన్స్ ఫర్ ఎమర్జింగ్ థ్రెట్స్. ఫ్యూచర్లో రాబోయే ఎమర్జింగ్ థ్రెట్స్ని పట్టుకొని నిలబడాలి అంటే ప్రెసెంట్ టుడే తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఎలా ఉండాలి అని వరల్డ్ వైడ్ ఆల్ కంట్రీస్కి వన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అది PRET ఇనిషియేటివ్. నెక్స్ట్ the big catch-up. You can see the second initiative. What is that? The big catch-up. This initiative ఏంటో ఒకసారి మీరు ఆప్షన్ చూద్దాం. ఆప్షన్ A, in response to the COVID-19 pandemic, two initiatives, PRET, which we already said, preparedness and resilience for emerging threats, and the big catch-up have been launched to better for what purpose, with what as objective, have been launched to better prepare for future outbreaks of similar scale and devastation. This is for PRET. And next thing, as well as to boost vaccination rates among the children. Right. One big concern we should discuss here. After pandemic 2020 March, many nations in the world, because of the environment atmosphere created by pandemic, many countries in the world are not provided proper vaccination to the children of their country, and that results increasing polio cases, increasing measles. So these kind of diseases which regularly occurs in children, and to prevent them, generally children will be vaccinated. And this the big catch-up initiative is this year. To continue that vaccination. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్స్ అన్ని కూడా పాండమిక్ వల్ల ఆగిపోయాయి, అండ్ వాటిని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసే ఉద్దేశంతో దిస్ పర్టికులర్ ఇనిషియేషన్. వాట్ ఈస్ దట్ ఇనిషియేషన్? ద బిగ్ క్యాచ్అప్. ఓకే, ద బిగ్ క్యాచ్అప్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ PRET ఇనిషియేటివ్. నౌ ఆప్షన్ ఏలో వచ్చే క్లారిటీ ఏంటి ఒకసారి చూస్తే, ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ది COVID-19 పాండమిక్, టూ ఇనిషియేటివ్స్, దట్ ఈస్ వన్ ఇనిషియేటివ్ కాల్డ్ PRET, దాని అబ్రివేషన్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, అండ్ సెకండ్ ఇనిషియేటివ్ దిస్ వన్, ద బిగ్ క్యాచ్అప్. ఈ రెండింటి యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటో ఇక్కడ
as well as ముందు ఈ సెంటెన్స్ అంతా కూడా with respect to first initiative. What is that first initiative? PRET, preparedness and resilience for emerging threats, right? The first initiative is saying launch to better prepare for future outbreaks of similar scales, okay, and devastation. Future లో అలాంటి పాండమిక్స్ ఏమైనా వస్తే తట్టుకొని నిలబడడం కోసం PRET ఇనిషియేటివ్. సెకండ్ ఇనిషియేటివ్ ఏంటి? ద బిగ్ క్యాచ్అప్. దాని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే టు బూస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ రేట్స్ అమాంగ్ ద చిల్డ్రన్. ఓకే, దట్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ అండ్ దట్స్ అ కరెక్ట్ ఓన్లీ. అంటే ఆప్షన్ ఏలో సింపుల్గా లాంచ్ చేసిన ఇనిషియేటివ్స్ వాటి యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ ఓన్లీ, రైట్? ఆప్షన్ బి. But we need to identify the incorrect statement in the options, right? Option B. The World Bank has launched the PRET initiative to be better prepared for future outbreaks of a similar scale and devastation as the COVID-19 pandemic, right? So, simply PRET initiative ni ఏ international organization launch చేసింది? Which international organization released PRET initiative? If that's a question, and actually correct answer is WHO. It means World Health Organization. But in my options I given World Bank. It means this is the incorrect statement. Okay, simply who launched PRET initiative? That's the point we should focus. That is WHO. Its headquarters is at Geneva, Switzerland. Whereas World Bank headquarters is at Washington DC. Fine. What actually meaning of PRET? What is the objective of PRET? First of all, abbreviation: preparedness and resilience for emerging threats. In future, if there will be any COVID-19 kind of pandemics occurs, in that situation, if you want to fight with those kind of pandemics, how and what kind of precautions we have to follow? Those guidelines are released by the WHO to all the nations in the world. So that's actually the thing we should remember. It's not World Bank, it is WHO, right? Correct. Just good to who released PRET initiative? WHO. Next, option C. The big catch-up initiative was launched by PRET initiate చేసింది WHO, whereas big catch-up initiative, if you look at here, WHO, UNICEF, and there is a foundation called Bill and Melinda Gates Foundation, along with Immunization, Agenda 2030, and many other global and national health partners. A targeted global effort to boost what? To boost vaccination. చెప్పాను ఆల్రెడీ, పాండమిక్ వల్ల వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్స్ అన్ని ఆగిపోయాయి. అవి ఆగిపోవడం వల్లే చిన్న పిల్లల్లో, చిల్డ్రన్స్లో ఇలాంటి డిసీజ్ యూ కెన్ సీ హియర్. The big catch-up initiative aims to protect populations, that is especially children, from vaccine preventable outbreaks like measles, diphtheria, polio and yellow fever, and to save children. Okay, so simply second initiative ka objective ento option D lo undi, adi correct only. Option C kuda correct. Simply the big catch-up initiative ever launch chesaru WHO, UNICEF and Bill and Melinda Gates Foundation, and they partnered with the respective countries యొక్క ఏజెన్సీస్ ఆల్సో. బట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన 3 బిగ్ థింగ్స్ ఇక్కడ. ద బిగ్ క్యాచ్అప్ ఇనిషియేటివ్స్ని లాంచ్ చేసినటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఎవరు అంటే WHO, UNICEF అండ్ బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, UNICEF పాయింట్ ఆఫ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్, UNICEF headquarters is at New York. What is UNICEF? United Nations International Children's Emergency Fund, and that's headquarters is at New York. Okay, option D correct, option C correct, option B is incorrect because I given their World Bank. It's in fact WHO. Now a final option, none. So here the points you should remember. 2 initiatives. One is PREP. What is PREP? Preparedness, resilience for, it's PRET, right? Sorry, PRET, preparedness and resilience for emerging threats, to be ready to fight any future pandemics, this initiative. Whereas one more initiative, the big catch-up. The objective of this initiative is to provide better vaccination to prevent polio, diphtheria, measles kind of diseases in children. And this PRET initiated by WHO, World Health Organization. Whereas the big catch-up initiative was initiated by WHO, UNICEF, okay, and Bill and Melinda Gates Foundation. WHO headquarters Geneva, Switzerland. UNICEF headquarters at New York. That's all about this question. All of the correctures గుర్తు పెట్టుకున్న పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఉంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 7th one. Yeah,
So before going to discuss the seventh question, just look at the image there. In this image, in left corner, our authority RBI, and this is BIS Innovation Hub. BIS stands simply Bank for International Settlement. Now we all know 2023 G20 presidency is India, right? Under the G20 presidency, our central bank RBI, in partnership with BIS Innovation Hub, they launched Tech Sprint, and the Tech Sprint objective, look at here, launch of G20 Tech Sprint 2023. So that's especially on May 4th. Okay. What is the objective of this particular Tech Sprint? If you look at here, transforming cross-border payments. What is cross-border payment? For exports and imports point of view, one country నుంచి ఇంకో కంట్రీకి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ పేమెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రజెంట్ స్విఫ్ట్ అనే టెక్నాలజీ వాడుతున్నాం. ఆ స్విఫ్ట్ టెక్నాలజీ కాకుండా ఇంకా బెటర్గా ఏదైనా ఇన్నోవేటివ్ వేలో చీపర్గా టెక్నాలజీని డెవలప్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్తో దిస్ టెక్ స్ప్రింట్ 2023లో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ క్రాస్ బోర్డర్ పేమెంట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్స్ గో విత్ ద క్వశ్చన్. Following the success of the three previous competitions in the areas of regulatory compliance and supervision, green and sustainable finance, central bank digital currencies. Okay, యాక్చువల్గా లాస్ట్ టైం ప్రీవియస్లీ జరిగినటువంటి G20 మీటింగ్స్లో ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక్కొక్క థింగ్ని టార్గెట్గా పెట్టుకొని ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఇనిషియేషన్స్ అన్ని సక్సెస్ అయ్యాయి, అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. Following the success of the three previous competitions in the areas of 3లో ఫస్ట్ ఇది regulatory compliance and supervision, green and sustainable financing, nothing but like providing financial support for the renewable energy projects. అంటే బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా పర్టికులర్ G20 కంట్రీస్ యొక్క ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ తీసుకున్న డిసిషన్, బ్యాంక్స్ ఎక్కువగా గ్రీన్ అండ్ సస్టైనబుల్ ఫైనాన్సింగ్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలని చెప్పి డిసిషన్ తీసుకున్నారు, అండ్ సక్సెస్ కూడా అయింది అది. That's why every country nowadays focusing especially on renewable energies only. Next thing, and we know CBDC. Recently, we heard even in India, central bank digital currency, electronic rupee. So ఇవన్నీ కూడా G20 మీటింగ్స్లో తీసుకున్నటువంటి ఇనిషియేషన్సే, అన్నీ కూడా సక్సెస్ అయ్యాయి. అండ్ అదేవిధంగా ఈ 2023 G20 మీటింగ్లో తీసుకుంటున్న ఇంకొక డిసిషన్ ఏంటంటే, they launched this particular hackathon called Tech Sprint, and the focus of this Tech Sprint is cross-border payments. As I said earlier, cross-border payments nothing but between the nations for exports and imports. Now, the RBI and the BIS today jointly launched that's the fourth edition of G20 Tech Sprint. Already last 3 editions లో సక్సెస్ఫుల్ గా అచీవ్ చేసిన టార్గెట్స్ ఇవి. ఇది ఫస్ట్ వన్ రెగ్యులేటరీ కాంప్లయన్స్ అండ్ సూపర్విజన్, ఇది సెకండ్ వన్ గ్రీన్ అండ్ సస్టైనబుల్ ఫైనాన్స్, అండ్ ఈ థర్డ్ వన్ CBDC ఇనిషియేషన్, సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ. నా ఈ G20 ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ టెక్ స్ప్రింట్, ఇన్ఫాక్ట్ ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ టెక్ స్ప్రింట్, మన సెంట్రల్ బ్యాంక్ RBI partnered with the BIS. That is a G20 Tech Sprint initiative, a global technology competition to promote what innovative solutions and aimed at improving cross-border payments under India's G20 presidency. Now my question is, where is the headquarter of BIS? Okay, so BIS గురించి మా హెడ్ క్వార్టర్ మాట్లాడడానికి ముందు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, లాస్ట్ టైం ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి G20 మీటింగ్స్లో 4 ఎడిషన్స్, ఇది ఫోర్త్ ఎడిషను. టెక్నాలజీకి సంబంధించి డెవలప్మెంట్స్కి ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ ఎవరికైనా ఉంటే పార్టిసిపేట్ చేసి ప్రైజ్ మనీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇక్కడ. దాని గురించి మాట్లాడే ముందు, ఇది ఫోర్త్ ఎడిషన్ అంటాం కదా. ప్రీవియస్ 3 ఎడిషన్స్లో ఫస్ట్ ఎడిషన్లో ఫోకస్ అంతా కూడా దిస్ వన్ రెగ్యులేటరీ కాంప్లయన్స్ అండ్ సూపర్విజన్, సెకండ్ వన్ గ్రీన్ అండ్ సస్టైనబుల్ ఫైనాన్స్, థర్డ్ వన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీస్. ఇవన్నీ కూడా సక్సెస్ అయ్యాయి. అండ్ అదే గైడ్ లైన్స్లో ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ టెక్ స్ప్రింట్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఎవరు? RBI. ఎవరితో టైఅప్ అయ్యి? BISతో. అండ్ నౌ మై క్వశ్చన్ ఈస్, వేర్ ఈస్ ద హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ BIS? బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్, let we discuss a few points about BIS. BIS is Bank for International Settlements. This is world's oldest existing international financial organization. Okay, వరల్డ్లోనే ఓల్డెస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్
ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే అన్ని కంట్రీస్కి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆల్ కంట్రీస్, ఇది 1945 అక్టోబర్ 24. సో ఇన్ దట్ సినారియో ఐఎమ్ టాకింగ్, వరల్డ్లోనే ఓల్డెస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫినాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక కంట్రీకి సంబంధించింది కాదు, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఆల్ మెజారిటీ ఆఫ్ కంట్రీస్. BIS, what is BIS? Bank for, abbreviation is important, Bank for International Settlements. మనకి ఎలాగైతే ఇండియాలో బ్యాంకర్ టు బ్యాంక్ని RBI అంటామో, అలా వరల్డ్ వైడ్ ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ బ్యాంక్స్కి బ్యాంకర్ అని చెప్తూ ఉంటారు. దిస్ ఇస్ బ్యాంకర్ టు సెంట్రల్ బ్యాంక్స్. BIS is nothing but banker to central banks, and at present in BIS 63 central banks ownership ఉన్నాయి. The number of countries owned BIS is 63, and వరల్డ్లో 95% ఆఫ్ GDP ఈ 63 కంట్రీస్కి చెందింది. అంటే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది 63 కంట్రీస్. వరల్డ్ జీడిపిలో 90% GDP 63 కంట్రీస్కి రిలేట్ అయి ఉంది, చెందినదై ఉంది. ఒకసారి చూస్తే మీరు ఇక్కడ BIS established in 1930. That's what world's oldest international financial organization, existing financial organization. Which year it was established? In 1930. It is owned by how many central banks? 63. Next, representing, if you look at there, countries from around the world that together account for 95% of world GDP. So these are the points about the BIS. But our question is, where is the headquarter of BIS? It is in Basel, Switzerland. Basel norms kuda unnai, and that's a banking topic, and Basel norms came with a city name called Basel, and yes, the headquarter of BIS is located at in a place called Basel, Switzerland. Option C is the correct answer for this question. So the question lo em cheppam, G20 presidency year mande 2023 లో ఈ G20 presidency లో భాగంగానే మన సెంట్రల్ బ్యాంక్ RBI BIS Innovation Hub ఉంటుంది ఒకటి, Bank for International Settlements Innovation Hub. Both together launched 4th Tech Sprint. The objective, transforming cross-border payments. My question, where is the headquarter of BIS? BIS headquarter is at Basel, Switzerland. When it was established? 1930. How many countries owned BIS? 63 countries. And BIS ని ఇంకోలా ఏం చెప్తామంటే బ్యాంకర్ టు సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. ఎలాగైతే మన ఆర్బీఐని బ్యాంకర్ టు బ్యాంక్ అని ఇండియాలో అంటామో, ఇలాంటి ఆర్బీఐకి ఫెడరల్ రిజర్వ్ అమెరికా, బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ సెంట్రల్ బ్యాంకు, ఇలా 63 సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఓనర్షిప్లో ఉంటుంది అది, అండ్ that is called as banker to bank, and the headquarter BIS is at Basel, Switzerland. Right, that's all about this question. On to next question. Question number 7 is over, right? Now 8th one. Yeah, again a bank is in news. So which bank launched its retail banking program? Retail means consumers, like manlanti people. Retail banking program, consumer banking. Retail banking program, a program named as vishesh, for customers in semi-urban as well as rural area geographies. అంటే సెమీ అర్బన్లో రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి కస్టమర్స్కి బెటర్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేసే ఉద్దేశంతో, టు ప్రొవైడ్ బెటర్ బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీస్, బెటర్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్, రీసెంట్లీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్ launched this particular initiative called vishesh. As part of this, the bank plans to add more branches and launch customized tailor-made products and financial solutions for this market segment. It means in semi-urban areas and rural areas, to expand banking business, one of the bank launched one initiative called vishesh, and that bank is, yes, India's largest private sector bank called HDFC Bank, who launched vishesh, and through this the bank is going to expand their banking business, that is HDFC Bank. Okay, right, so option B is the correct answer. And if you remember, few days back the same HDFC Bank launched to provide better cooperation between business correspondents and business facilitators, that is smart Sathi. That application also launched by the HDFC Bank, and this initiation called, it's a banking program called vishesh banking program in rural and semi-urban areas to expand its banking services, banking futures, to increase its customer base. The bank which launched this vishesh campaign, vishesh program, is nothing but HDFC Bank. So option B is the correct answer for this question. Right, move to the next question, that is question number 9th one. Yeah, I earlier discussed about World Bank new president. He worked as former CEO of MasterCard and American citizenship since 2007, and is the 14th president of World Bank, and he is from Maharashtra, Pune in India. Those all things I discussed earlier, but I forgot one point to discuss with you guys, and
today that I'm going to cover, that is new World Bank President Ajay Banga is the 14th President of World Bank. Now the question is, in which year Ajay Banga was awarded Padma Shri by the Government of India? As we know, Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, these are the awards will be announced by the Government of India on every year Republic Day. And in that tradition, in which year this guy Ajay Banga honored by the Government of India, awarded by the Government of India with the Padma Shri, that is in a year called 2016. Option C is the correct answer for this question, right? So now moving to last question, that is a national parks question of today's discussion. If you look at here, that is the one national park which is floating national park, and this is the only floating national park in worldwide. ప్రపంచంలో ఏ కంట్రీలో కూడా ఫ్లోటింగ్ నేషనల్ పార్క్ లేదు, మన ఇండియాలోనే ఉంది. And that national park name you can see here, Kibul Lamjao National Park, in which state? That is Manipur. Simply you may heard from the past 3-4 days there is a violence in Manipur also, and that's why I highlighted this Manipur today. And that Manipur, 2 national parks in Manipur, only 2 are there. Those 2 national parks, Kibul Lamjao National Park, one more is Siroyi National Park. In which state? Both of these 2 are in a state called Manipur. Okay, and remember the one specialty of that Kibul Lamjao National Park, this particular national park specialty is it is the only world's floating national park. You can see here, world's only floating national park. In which Indian state? Manipur. What's the name of a park? It's Kibul Lamjao. And one more park in Manipur, it is Siroyi National Park. That's all about today's discussion, and we'll meet with a new current affairs another day. Thank you. Take care everybody. Have a lovely evening. Right.